Expérience à connaissance ou avocat qui connaît une culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on est si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. We're coming to you live here from the law offices of Kane and Vital, and we are located in Sunrise, Florida, and we can be reached anytime at 954-523-5123 or 305-545-5123. Before we do anything, I do want to wish everybody a happy and healthy holiday. Hope that everybody enjoyed their family together, and want to wish everybody obviously a happy new year for the upcoming new year, because we are live here today during this holiday in between. So I wanted to wish everybody a happy holiday and a very wonderful new year. Bonjour. Comme nous entendez, nous en direct du bureau de Jonathan Kane dans Fort Lauderdale. Nous voulons souhaiter tout le monde un happy new year. Nous avons mis fin d'année à presque. Et nous faisons nous tous connaître que le bureau a souhaité nous tous une heureuse année. Et nous continuons à courir dans la communauté argent. Nous avons toujours fait durant les dernières 30 années que c'est passé live. As you know, we talk about a lot of different things on what you need to know about the law, and then we'll open up these phone lines. You can call us directly here at the office again later, and we'll take your calls live here on the radio. Or, of course, if you have a legal problem or if you have a legal question, or if someone in your family or you have an accident or get involved in a work accident or injured on the job, have a problem with a hospital with medical malpractice, anytime you think that somebody caused injury to you and it was not, it might have been their fault in some way, and that includes, again, car accidents, anything that is negligence, we're here to help you, and you can reach us anytime at 954-523-5123 or 305-545-5123. I do ask, if we're unavailable, please leave your name and your telephone number, and as all of you know, we'll get back to you as soon as we can. Nous comprenons que le bureau, ça, qui a supporté nous durant tout ça. Nous remercions nous tous pour le support que nous avons bureau. N'importe quel accident que nous faisons, quel que soit côté, nous faisons là, nous sommes capables certains que le bureau ça a aidé nous à gérer lui. Nous simplement capables toujours changer le numéro ça, 954 523 51 23 ou non 305 545 51 23. C'est simplement ça. Nous sommes capables de faire numéro n'importe le 24/24 disponible quel que soit côté. Now, I've been doing this radio show with you every Saturday morning for over 30 years now, which is hard to believe
from our end. But in the 30 years, I've never had a situation where we get calls all the time, and so many of you are calling me about some of the potential impacts with changes that are expected with immigration. And I've spent a lot of time telling people, unfortunately, on the phone and on the air, that of course nobody knows what the future will bring. We can only look at some of the things that have been talked about prior to the election, some of the things that have been essentially promised to this country will happen. But I wanted to take a little bit of a different perspective to today and talk a little bit about some of the consequences of these immigration policies and why I think some of this will be more difficult than just these mass deportations that they're talking about. Alors, quoi nous, le temps passé très vite, non bon pas nous, c'est tout le temps ça que nous gagnons depuis nous apporter information gratuite pour notre communauté à éduquer ou concernant tout bagage qui est important pour capable de fonctionner côté nous et là. Bien entendu, nous parlons en pile de affaires immigration ces derniers temps parce qu'il y a en pile parole sur ça. C'est ça que nous voulons parler matin, c'est conséquences tout changement ça a besoin de faire. Pour qui ça fait nous penser que certains là-dedans ne sont pas capables de faire aux gens penser. Now, I certainly don't know how this will ultimately impact the immigration policy going forward. We do know that under the outlines of this comprehensive plan to overhaul the immigration system, it emphasizes national security and economic considerations. And there are a lot of proposals that will reduce both legal and illegal immigration to this country. Alors, nous comprenons que dans le plan de remaniement que vous gagnez sous loi immigration, ici, que vous voulez implémenter, là, vous venez là en janvier, il y a une portion là-dedans qui a un rapport avec les gens qui sont capables d'émigrer ici légalement et qui sont capables de faire ça. Et l'autre, ça qui émigrer ici illégalement, qui ça gagne pour eux. And I bring this up this morning because some of these new proposals are certainly going to have major impacts, but I want everyone to understand that everything has consequences. Every decision we make in life, there are consequences to those decisions. And I do believe that some of the consequences to our economy and our workforce will have an impact on some of these policies and how far they can take some of these policies because of the significant impact it might have on our economy in general. Tout ça fait dans la vie a des conséquences, soit bonnes, soit mauvaises. Et nous comprenons qu'avec un pile de changements que gagne pour faire, il y a un pile d'autres considérations que y a gagne pour faire sur le plan sécuritaire et sur le plan économique, tout apport au ça que communauté immigrante ici t'a envoyé dans l'économie pays. Now, we've talked about, and I know that everybody in the community has heard some of the key proposals that are included in these changes. One would be the reduction of legal immigration, according to the paperwork that's been put out. They advocate decreasing the number of visas, especially with regards to the lottery program and certain employment-based visas like the H-1B. Alors, dans les gens que vous proposez pour appliquer certains changements que vous besoin faire, c'est réduire le nombre de visas qui gagnent, qui est disponible dans le monde entier pour les gens capables de rentrer, soit dans la famille immédiate ou sous travail, dans le programme H1B et retirer le programme loterie côté les gens capables de gagner la donne. Now, what's interesting is they say that this is being done to reduce, to help with national security and also to prioritize American workers. So by not letting in foreign workers, they are proposing that will make American workers have better jobs and give them better opportunities, which is not what I believe, but is what the advocates for these types of programs are saying. Le genre de changement que nous avons proposé, ce n'est pas ça que nous croyons nous-mêmes, mais nous proposons que vous voulez limiter le nombre de travailleurs qui travaillent ici de manière pour capable préserver ou réserver travailleurs pour petite terre pour Américains dans le pays. They're also going to have enhanced enforcement measures. We know that they've talked about
mass deportations of undocumented immigrants, and also stricter border controls. And they are talking about using local resources to carry out some of these operations. Alors, nous comprenons que eux-mêmes, ils veulent limiter le nombre d'immigrants qui viennent dans le pays et qui sont rentrés pour gérer les frontières là et pour utiliser des ressources locales qui gagnent pour renforcer le règlement ça. And then lastly, what I think will affect this community is the talk of ending some of the humanitarian programs that are out there, like DACA and, of course, TPS, which provide legal status for so many people in this community. Et on parle tout pour réduire, éliminer programme humanitaire tant que DACA, TPS, l'autre qualité mécanisme qui en place qui favorise certains mondes dans certains pays capables de venir ici. And I bring this up this morning to talk more about what I believe is the hope of the reality of all of this, because there's no question that these types of measures will have a extreme and profound effect on the economy, but also companies and how companies are run, and they will certainly affect the labor markets and the stability of our labor markets. Pas aucun doute, un changement pareil qui limite les travailleurs après gagner un direct réflexe sur l'économie pays. Parce que tout le monde a travaillé, qui paye taxes, et bien, ils ont tout contribué à l'économie zone côté. First of all, there will be labor shortages in many key industries down here, such as agriculture and construction, and even technology that relies heavily on immigrant labor. Vous pensez qu'un apport pareil pour endommager ou diminuer en pile monde qui va être disponible pour compagnie, construction, agriculture et technologie qui utilisent en pile dans le monde que nous besoin de services tout partout. And we already know that there is a lack of talent in some of these industries, especially the construction industry. A recent poll came out that said to keep pace with the industry needs to keep building like they are building, they are going to need about 750,000 new hires annually to keep up with the construction that is going on. And these are people that need to be skilled workers. Nous comprenons que il y a un paquet de monde qui travaille dans la construction que ici que nous manquons expérience avec expertise de monde qui gagne connaissance dans ça et avec tout degré de bâtiment qui a fait tout partout, il est estimé au besoin de 750 000 monde qui pour travailler chaque année dans l'industrie construction pour monter. In the last 5 years, there's been a decline of 20% of the number of laborers that farmers need to help with the farming industry. And this is affecting the farmers. And there are approximately 2 million farm workers that may be affected. And this will certainly affect all of the farming and all of the prices associated with everything we eat. Dans l'agriculture pour compter, il y a besoin de pile main pour piquer, pour cueillir et récolter les fait. Et agriculteurs, ça y mettre femmes, ça y ont besoin d'un pile travailleurs, saisonniers, temporaires, ou n'importe gens pour les qui pour aider piquer quoi ça les prêt. When I read this, I was not surprised and surprised, and that is that out of the 2 million farm workers that are used throughout the United States, that's nearly half lack the legal status to work here, half. So that means they will potentially lose 1 million workers. And if you don't think that this will impact you and me and the whole economy, these labor shortages, that's ridiculous. It is going to affect our wallets with higher housing and food prices. Et tout farmer ça a besoin tout monde ça. Yo estime yo même pour qu'on pas yo besoin million monde qui pour travailler dans jardin yo avec yo pour cueillir et récolte là chaque année. Alors si monde ça qui besoin pour une décision draconienne ça yo pas penser que ça il peut affecter nous toutes
eh bien, nous capables nous tous nous pourrons affecter avec ça, les que pas gain assez monde qui pour cueillir, récolter dans le jardin, et puis toute bagaille pour aller monter tête. I bring it up again because I think this gives us hope. It gives me hope that when they realize the amount of hard work and contribution that so many undocumented immigrants have done for this society and the economy, they contribute billions in taxes, and they are filling these labor gaps and sustain so many industries. Again, the construction industry and agriculture down here and the service industries, the backbone of these industries are this community, and other communities down here. So I believe that once the impact starts to be felt throughout these industries, those leaders, those very wealthy corporations and business owners will realize that these ideas, although they look good on paper, the reality is they will have a tremendous impact on all of our lives. Alors, nous pensons que moun sa yo, qui pensait que idée sa yo, que yo gen sous papier, Jean Sali, belle pour yo, eh bien, les yo réalisé dans la pratique, les a exercé loi sa yo dans la pratique, et que yo pas gagné assez de monde qui pour travailler, terre yo gagné yo, femme yo gagné yo, pas gagné assez de monde qui pour travailler dans la construction, pour bâtir caille, gros building yo besoin tout partout yo. Là, ça, il va réaliser qui gens que ça va l'affecter directement dans le profit, dans le poche. I think back to a couple months ago when there were the issues in Springfield, and everybody was talking about the community moving up there and working, but yet these were jobs that nobody was taking, and the owners of these businesses and the city leaders were so happy to have workers there that were willing to work hard and fill the gaps that nobody else was filling. So believe me, the removal of millions of workers from the economy is going to have a tremendous impact. Comprenez bien, là, tout le monde a parlé de ça qui passé dans Springfield, Ohio, mais autorité au travail dans la zone, ça, là, tout le monde a été allé l'autre bord ça, à le travail. Et ils étaient tellement reconnaître que ils ont besoin d'aide, ça, ils étaient embrassés, et que ils même sont capables de remplir fonction que on paquet de monde sous terre pas de remplir. Donc, nous comprenons que ça peut être très difficile pour eux-mêmes, pour faire mon gens comprendre que force travail ça pas important pour eux. Again, it brings me hope because I know this country cares about money. And if you remove millions of people from the economy, that's going to result in a simple decreased consumer spending. The less people we have here to spend money, the less growth we're going to have. And of course, if we deport people that are picking our fruit and helping with farm and agriculture, people that are building our homes and our buildings, if we deport those people, that's going to lead to higher prices for all of those goods and services. On est pays ça, on y remet l'argent. Et là, regardez, vous avez que tout moyen pour faire bénéfice, pour faire l'argent, vous pas capable de faire un monde qui pour travailler, qui pour faire comme ça. Et bien, même monde ça, qui pensé que l'idée ça était belle là, vous pouvez réaliser, vous commettez une erreur très grave. Et vous pouvez retourner à façon antérieure que vous avez gagné. Nous pensons que ça va pour une grosse motivation pour vous empêcher que ça soit aussi drastique que vous avez besoin de faire. And this one is one that I think is pretty amazing statistic that undocumented workers contribute $14 billion a year in payroll taxes each year. And that money goes to taxes and also Social Security that these workers do not have a right to use. So they're paying into the Social Security system $14 billion a year, and that is helping the system pay those other people that they're paying out. Vous comprenez que les gens qui n'ont pas de document de travail, chaque année, ils contribuent $1 billion dans l'économie qui allait directement dans les taxes que vous payez pour différentes parties de gouvernement, dans la social sécurité, que eux-mêmes, ils n'ont pas de droit pour recouvrir l'argent si toutes les fois que la situation n'est pas résolue, ils ne sont pas capables de collecter. L'argent ça a aidé dans un paquet de l'autre bagaille.
And it's even worse for Medicare and Medicaid. Undocumented workers contribute more to Medicare than they use, creating a $40 billion surplus. So they pay $40 billion more into the system than people are using that have contributed. So these are all real numbers. And I tell you this because, again, I think it's hopeful. I think when the impacts already start, they're talking about trillions of dollars lost because of these ideals. I think it'll make some change. Nous pensons que les considérer que pour Medicare, Medicaid simplement, eh bien, monde qui pas un document qui travaille, l'argent qui contribue à aller presque à 40 millions de dollars, et il va voir que il va dans une situation côté que il a perdu tout revenu ça que monde ça yo même pas gain accès à eux même selon règlement. Nous pensons que un pile changement pour le faire sous concept drastique ça que y a parlé kounya là parce que les a implémenté il peut pas aussi facile que j'ai pensé. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si on pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we're back to what you need to know about the law. We're wishing you a happy holiday and, of course, wishing you a wonderful new year. And we're talking about things about the law. And I want to remind you, if you have a legal question or, God forbid, you need a lawyer, we're here for you. 954-523-5123, or of course, 305-545-5123. And if we're not available, please leave your name and your telephone number, and I will call you back as soon as I can. Nous tournons encore avec tout ça supposé qu'on est sous affaire la loi. Comme on connaît le programme, ça a 30 ans depuis la fête, chaque samedi matin, même le ça dans la communauté. C'est simplement pour aider nous tous capables de comprendre tout ça qui est important pour nous-mêmes dans la communauté. Et en même temps, pour nous faire connaître que si vous avez un problème, ça est pour capable de joindre nous. Nous sommes capables d'aider au résoudre, nous sommes capables de penser pour nous-mêmes sur nous-mêmes et de une solution nécessaire. Simplement continuer à aider nous dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. Again, we're talking about some of the impacts that will certainly happen with the talk of mass deportations and with the reducing legal immigration pathways. Again, some of the other issues are if we get rid of legal immigration, these H-1 positions and what have you, we're losing a diverse group of people that have shown to be very creative and very helpful to our business economy. These are people that we bring from around the world that are the best of the best in their fields. And we've always brought them here to give their knowledge and help us and our economy. And if they reduce that, that'll certainly have a severe impact on the future economy here too as well. Nous comprenons que réduit le nombre de visa pour travail H1B qui est une méthode que recruter monde qui est excellent dans le field, dans le domaine, pour venir ici, venir travailler, venir instruire l'autre. Et ça, si vous avez réduit mon temps ça et que vous avez une déficience de aider ça, il y a bien un peu de problème. So I, again, leave you with, in my opinion, some hope because these proposals are being debated. And I do think that policymakers and lawmakers will have to consider the complex
interplay or the complex mix between immigration and the U.S. workforce and find a balanced approach that will address our security and economic concerns, but also recognizing the contributions of the immigrant labor market to our society. Nous comprenons que le monde qui prend loi ça qui besoin implémenter yo, il y a bien un pile considération pour yo faire qui gens que règlement ça que vous voulez implémenter dans la pratique qui gens que le peut affecter économie en grand des pays et dans le sens côté que yo même yo va gagner assez de monde qualifié la caille pa yo besoin importer monde l'autre côté qui gagne connaissance ça yo pour venir grandir pa yo pas ici. There is no way that they can try to reshape the U.S. immigration policy without considering carefully the economic and social ramifications that all of this has. So I do believe that there's been a lot of talk, and there has been a lot of talk, and I do believe things are going to change. But I want to point out that there are real headwinds against it. There are things, the reality of what we live in this country that will affect some of these policies, and I believe have a significant, will start to gain significant traction as people realize some of these things come to truth. Nous comprenons que il y a un pile changement qu'a gagné pour faire, mais dans l'accomplissement du changement ça que nous besoin faire, nous espérer les regarder dans la pratique qui gens ça et endommager incapacité et pour gagner dans les gens de fonds que ont besoin d'en faire genre d'expérience de travail que mon ça fait et bien on va réaliser que peut-être nous pas capable d'accomplir ça au besoin dans ce sens ça et il y a bien un changement et d'idée qui gens pour gérer pays à mieux sans que pas affecter tout le monde ça. All right, we are going to totally shift gears to some other topic. I just want to keep everyone informed as we've been doing. I know it's important, but I also think there's some other issues we can talk about. I also remind you, if you need us, we're available 954-523-5123 or 305-545-5123. We are live here this morning, and we'll be taking your calls in a few minutes. But I wanted to shift gears because in the last 2 months, I've had 3 cases involving electric scooter accidents, and I wanted to talk to you this morning about these electric scooters and some of the laws around them, because as we know, sometimes motorcycles and other two-wheeled vehicles have different laws regarding them. So I want to talk about electric scooter accidents and some safety tips because, again, I've had 3 of them in the last several months. My clients being injured while riding a electric scooter. Alors, matin, nous vais parler de l'autre bagaille encore qu'on y a là. C'est scooter électrique. Si bagaille ou électricité, moun yo mette à courir dans la rue avec eux. Durant le dernier mois que je passé là, nous avons 3 accidents, 3 moun qui ont endommagé très gravement pendant qu'ils ont utilisé électrique scooter ça. Nous avons besoin d'expliquer nous-mêmes règlement, les gens la loi ouais et qui ça qui gagne sous ta accidenté pendant que vous utilisez yon. And when I say scooter, I'm not talking about the two-wheel motorcycle scooters. And I say that because when I've got those 3 cases in initially and they told me they were injured on scooters, I immediately thought of the like the Vespa scooters that we're talking about, like the motorcycle. But what we're talking about this morning are the scooters or the e-scooters. And these are distinct types of vehicles, basically. Alors là, je te parlais de scooter, nous pensons que c'était motocyclette, genre de bail ça, mais c'est pas de ça. C'est un autre type de scooter qui moun ça a utilisé que nous avons pile usage de eux-mêmes dans la rue. What scooter I'm talking about is the scooter that has the 2 wheels and a flat platform, and you stand on it, and you can either propel yourself with your foot like the kids do, but on the other hand, there are e-scooters which focus on using electric to power them. They can go up to 15 miles per hour, and that's basically what we're talking about today, because they do go 15 miles per hour. And of course, if you're driving around the streets as you're going faster like that, there's the risk of accidents and other injuries compared to a kick scooter.
Alors, Jean de scooter n'a parlé, c'est ça, ouais, tant que moun yo a propellé à yon pied, on l'autre sous lui, il y a deux roues, et puis il y a une petite plateforme pour camper sous lui-même, il y a un qui est électrique, il y a un qui est manuel. Et ça, électrique, il est capable d'aller jusqu'à 15 000 à l'heure. Alors, capable de comprendre avec une vélocité pareille, il est très probable qu'il est capable d'accidenter sous lui. There's two types of these electric scooters that we see. A lot of the ones are rentals. You see them all over Miami and Broward and Palm Beach. They come and go, but companies like Lyft and Lime and Bird, and these are the ones you can just pick up on the street and drive around the city for a bit and then leave it when you're done. Alors, ça, nous voyons tout partout, en Miami, en Fort Lauderdale, en Palm Beach, côté que ou capable de louer, et puis vous circulez aux alentours, là, puis nous quittez la station côté encore. But more popular now, and the three cases I had were not rentals. These were my clients that own their own scooters. A lot of people have their own electric scooters. And unfortunately, like any other vehicle you drive around here in South Florida, electric scooter accidents happen in many different ways. Sometimes it's the rider's negligence. Sometimes the scooter malfunctions. And a lot of times it's a collision with another vehicle that was at fault. Alors, ça, c'est pas lui, c'était pas eux. Et tant que tout moyen de locomotion, eh bien, gagne un accident privé. Des fois, c'est faute monde qui sous lui. Et l'autre fois, tout, c'est faute l'autre entité, son machine qui a frappé avec lui. C'est ça que nous voulons discuter matin. Again, there's some negligence on the scooter. Sometimes if you're being careless and you get in an accident, that's going to be your issue. Sometimes there's mechanical issues wrong with the scooter. But what we're talking mostly today is what happens if you're a scooter rider and you're hit by a motorist or a truck or what have you. Those are cases that you certainly can make a claim on. There's no full list I could ever give you of the type of accidents that could happen, but it's like a widespread available like any other vehicles down here. Comme nous voyons ça, dans tout accident, eh bien, il y a un règlement qui régit genre de cas à yo. Et si c'est à une machine nous frapper, naturellement, on comprend que c'est capable de gagner des dommages graves pour parce que ou tant qu'on de radio à pied, c'est un bagage qui va gagner trop de sécurité qui encadré là-dedans. Now, when it comes to scooter rules and regulations in Florida, each county and city has authority to make their own controls and permit regulations. So it is going to depend where you live when it comes to what rules you have about the scooter. Most cities like Broward do not allow you to be on the streets. They are not considered street legal because they only go 15 miles per hour, but other cities do have other regulations. So please check your particular area. You do not have to have a driver's license to operate a motorized scooter in Florida. And e-scooters don't have seats or a saddle. Eh bien, chaque localité, il y a un règlement qui régit l'usage de scooters. Alors, nous-mêmes qui avons utilisé, checker dans la zone côté nous avons utilisé, qui règlement gain pour eux-mêmes. Nous connaissons que vous n'avez pas besoin d'un driver's license pour que vous-même opérez un scooter. Et il y a un pile là-dedans qui pas fait pour prendre une route avec eux, j'en ai fait. C'est côté local parce qu'il aller à 15 000 à l'heure. Alors, il est très important pour nous véhiculer, pour nous prêter attention et pour nous régir, pour nous utiliser selon le règlement dans la zone côté nous y. It also is different if it's a private scooter or a rental scooter. Obviously, cities rental scooters have regulations with regards to the companies having certain liability insurance and different regulations for their riders. But again, these are not these are specific to every county and municipality. So check your area. You do have to, if you're riding a scooter, you do have to follow traffic laws. If you're on the scooter, you can't run red lights. You can't cross jaywalk or what have you, just like somebody on a bicycle or a pedestrian. Alors, il est important pour nous observer le règlement, parce que faut que nous observions les lumières. Les lumières rouges, nous ne pouvons pas décider de nous le passer et nous ne sommes pas capables de virer côté que nous ne pouvons pas virer. Donc, comme toute règle, nous supposons
fait yo, observer yo, ça c'est pour propre sécurité pas non. Now, what gets a little complicated in these cases are who's liable for a scooter accident. And that, again, is going to depend on the circumstances. The incident may lie with various parties. It could be one party, several parties, just depending on exactly what happened. Obviously, the most obvious one is the electric scooter rider is negligent, and that he or she can be held responsible for injuries they cause to pedestrians or other scooter riders or even bicycle riders or other vehicles. So yes, you can go after a scooter rider, especially if they rented the scooter and cause you injury. And those are pretty common, where a scooter rider drives into a pedestrian. Then the scooter rider would be at fault. You may have a claim against the scooter rider or the owner of the scooter. C'est très important pour nous comprendre ça. Si nous faisons un accident pendant que nous avons opéré un scooter, capable de gagner différents mondes qui est responsable. Si c'est négligence pas nous-mêmes qui a opéré là, ou si c'est négligence pas l'autre machine qui frappe nous. Les doit c'est une bicyclette, les doit c'est une motocyclette, les doit c'est n'importe qui genre de l'autre entité qui est capable d'être responsable. Et comme règlement, et si scooter ça que nous souliez, c'est un bagage que nous louons dans une compagnie, compagnie est capable de gagner assurance nécessaire qui peut couvrir des agréments ça aussi. I had one of these a few years ago, and I'm not saying it's easy to make the claim, but believe it or not, there are instances where a pedestrian may be responsible for causing injuries to the scooter rider. So just like a pedestrian seeks compensation for a negligent scooter rider, it is possible that an injured scooter rider may need to file a claim against a pedestrian who might have been at fault. Non seulement qu'on gagne des cas côté que responsable là c'est une machine, mais il y a l'autre cas qu'on c'est un l'autre monde qui est à pied. Et l'autre monde ça qu'on gagne sens côté que lui-même c'est lui qui est en tort qui cause dommage à monde ça scooter. Même gens qu'on a mené un cas ou assis l'autre monde non, ou capable mener un cas pareil, si monde qui a de faute là, c'est un monde qui est à pied que lui. But the most common and the three cases that I have pending right now are motorists that are being held responsible for injuries sustained by my clients who were riding a scooter. For the common ones are running a red light or running a stop sign and hitting the person on the scooter. I have one now where a person was backing out and ran over my client on a scooter. I had one a couple years ago where a driver opened their door on a crowded street without checking, and my client was coming by with a scooter and hit the door and got injured. Il y a un peu de l'autre instance côté que on l'autre partie capable responsable. Il y a une instance que tu monté ouvrir porte machine dans un corner et mon ça qui sous scooter à venir c'est il gagne la voie pour se passer et là le frapper dans porte là. Dans cas ça mon qui ouvrir porte là qui obstructe mon ça il venir responsable. And obviously, you could make a claim against a bus that would be liable for a scooter injury, a truck, or any other vehicle, just like you would an auto case. You would go after the motorist auto insurance policy or the coverages available, especially if you suffer injuries. You would be able to do that. And then, of course, the last would be, and these are pretty rare and more difficult as well, is if someone in a car suffers injuries because of an accident with a scooter. Let's say the scooter rider is at fault and causes a car accident, they would have a claim against the scooter rider. However, there usually is not insurance available for these scooter accidents unless the people have specific type of insurance or homeowners that would cover it. Alors, en pile fois, un sens accident, ça a un scooter. Dans l'assurance, si que nous-mêmes nous pas une assurance spécifique, tant qu'on y a des assurances que nous avons une spécificité sur les pour ça, ou monde qui en tort à lui-même, ce soit sur un véhicule, qu'il y a une assurance qui peut causer dommage, pas nécessairement parce que tu es sous scooter, mais parce que lui-même il en tort, il est en faute, il est causé ou même qui sous scooter pour victime.
And then the last type of claim is against the scooter company or manufacturer could be held responsible if there was a mechanical malfunction or if there was some type of defect in the product. The easiest thing to do, and you all know this, is if you are injured in a scooter accident or you have a family member that was injured in this type of accident, the best thing to do is contact our office. We know the loopholes, we understand the laws, we specialize in helping injured people, as you all know. So give us a call, 954-523-5123 or 305-545-5123. Let us help you and your family if anything like this happens. Je peux comprendre qu'il y a plusieurs instances qui en plusieurs façons que vous êtes capable de chercher pour gérer un cas pareil. On va estimer que vous même vous voulez prendre ça en charge pour tout. Quitter ça à nous-mêmes, experts qui gagnent connaissance, en chercher tout côté pour être capable de une satisfaction pour vous-même. Dans le cas ça, si vous-même vous êtes victime d'un accident pareil et que l'effet n'est pas en défaveur de vous-même et que c'est pas vous-même qui cause l'accident, c'est pas vous-même qui en tort, bien nous très certain cabinet Kenan Vital y a campé avec vous et a résoudre tout ça. We're going to take a quick break, and we are here live. If you'd like to call with your questions, we are available, 954-523-5123 or 305-545-5123. Of course, if you have a question specific to you or your family member, you can call us after the show. We're available anytime, again, at those same numbers. We're going to take a quick break. We're going to come back, and I'm going to answer a question I know you all call me about and ask me almost every day, and that is, why is car insurance getting so expensive in Florida? Nous allons prendre un petit peu de publicité, mais là, nous tournons. Nous allons chercher bonne réponse à une question que nous demandons plusieurs fois. Pour qui ça fait assurance automobile vient monter tout paquet l'argent ça? Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pourrait représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Broward, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-5123, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305-545-5123. Okay, we are back to what you need to know about the law, and remind you one more time, maybe grab your phone, maybe grab a pen and paper and put this number there. So if you have a legal question or you get involved in an accident or a work accident, you know where to call. You can turn to 30 plus years of experience and dedication helping this community. We can be reached anytime, 954-523-5123 or 305-545-5123. Nous tournons encore avec tout ça, supposé qu'on est sous affaire la loi, qui est une émission qui apparaît pendant longtemps et en direct des cabinets Kenan Vital, live. Et nous tous qui gagnons n'importe quelle question que nous avons posée nous concernant le sujet, ça, n'importe quel autre sujet légal, que nous connaissons bureau a toujours campé derrière nous. Relez-nous dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. I don't have to tell anyone that drives here in South Florida that Florida has some of the highest car insurance rates in the country. And it's not only because of how you drive, it has to do with the whole area and some other factors as well. Mais nous pas rien pour nous dire, ou même qu'à visiter en Floride là, ou déjà connaît, ou ouais, assurance l'argent est bien haut, mais question que nous tous gagnons pour qui ça? Believe it or not, our neighbors in Alabama pay usually around $1,200 annually for car insurance, while our is on average $2,200. So about
double what our neighbors in Alabama pay for car insurance. Voisin nous dans Alabama paye $1,200 par année pour assurance pour une machine, tandis que nous même pas bon ici pas nous en doublé $2,400, $2,500. And believe it or not, there's a few reasons. One, of course, we have a lot of traffic density. It is busy down here. More cars, more accidents. We don't have some of the best drivers, I would argue as well. But one of the other reasons, and this is one that we can't control, and this is one that is driving up costs, are the weather risks down here in Florida. We're talking about hurricanes and all the flooding we've had. That has a huge effect on all of our insurance premiums. Une raison, yo, nous gagnons plus monde pas bon ici, nous gagnons plus machines et nous sujets à inondation, les gagnons cyclone, les gagnons coup la pluie, tout ça. Et en plus de ça, nous avons pas quelques chauffeurs qui pas tout à fait codium. As I said, one of the reasons is we have busy roadways. They estimated last year that more than 80 million people visited Florida and their ports and their beaches and the amusement parks. And you can guess that with that many people entering our state, not knowing where they're going, not knowing directions and what have you, that this results in higher traffic and higher accidents. Yo estimé l'année dernière qu'il y a à peu près 80 millions de monde qui visitaient Florida entre et sorti. Et en pile nan moun sa yo sorti l'autre côté. Yo pas connaît règlement route, pas bon ici, yo pas connaît route, yo pas connaît en pile nan bagay yo. Et toujours gagné yo engorgement, on bourrara tout partout, machine a marché, yon derrière l'autre collé. Ça capable causer en pile disturbance qui vient faire que nous gagnons en pile accident qu'a fait. One of the other reasons that we have expensive insurance is we have a lot of high-risk drivers here in Florida. Many people have a lot of accidents, and many people have bad driving records, and that alone is associated with contributing to higher rates down here. That doesn't mean you, that means everyone else around us. Alors, il y a un pile chauffeur qui risque pas bon ici, il y a un pile monde qui a un record qui a fait un pile accident déjà. Ça pas nécessairement veut dire ou moi-même, mais un pile monde qui a retrouvé nos frères voisins un peu partout. Eh bien, tout ça est contributoire dans l'augmentation de l'argent que vous demandez pour charger ou pour assurance dans zone boy ici. And guess what else is contributing to all of our high prices? And that is drivers in Florida are legally required to have insurance to drive. We all know that. But last year, close to 30% of the drivers don't carry coverage, and that is more than double the national average of 11%. We're at over 20, and the national average is 11. So Florida ranks fourth in states with the highest uninsured drivers, meaning that if you're involved in an accident with someone who doesn't have insurance, it's going to cause everyone else's rates to go up. L'autre bagay qui gagne, nous connaissons ici dans Floride pour conduire, c'est pour gagner un permis de conduire, une licence, mais en pile dans le monde, ça a qui gagne licence, plus que 30% là-dedans, yo, pas gagner assurance que mettez sur machine. Yo. Alors, on gagne tout montant de monde qui a pour une machine sans pas gagner assurance, là, on fait un accident. C'est assurance tout l'autre monde qui est assuré dans la zone, ça, qui va le payer conséquence là avec augmentation de frais que vous chargez pour assurance que vous mettez sur machine. And again, what I find interesting is people don't realize that the extreme weather conditions that we're having recently is really also driving up policies. Because if you have comprehensive collision and there's a severe hurricane or flooding, that can cause damage to cars, and it has caused damage. And a lot of these floods require that the cars be determined to declare it a total loss. So if you have 10 or 20,000 cars that have been flooded out in a hurricane, and these insurance companies have to pay to replace 20,000 cars, you can imagine that that would drive up insurance rates. En plus de ça, type d'assurance que vous avez sur machine, si nous avons une comprehensive and collision sur lui-même, et que nous avons une inondation, côté de l'eau couvre machine,
eh bien, machine ça li vin déclarer une perte totale. Et yo estimé que avec tout cyclone bagay qui s'est passé là, yo, si gen 20 000 machines comme ça pour assurance compagnie à payer pour remplacer, naturellement, yo pral perdre un pile cob et faut que tu l'argent de l'autre côté, yo pral monter prix yo. Just a few tips because I know it's important. Again, if you're shopping for insurance, one thing I recommend highly is shop around for quotes. One of the best ways to find the lowest rates is to compare car insurance quotes with several providers, and you can do that pretty easily online or with an agency. Nous conseillons ou même qui peut l'acheter assurance, faire une petite investigation, checker différentes compagnies et pour le même type de coverage qu'on a besoin, regardez qui est capable de un prix qui est meilleur et qui genre de incentive que vous capable de pour que ou même ou assurer avec eux un bénéfice que y a yo. There's no question insurance companies all use the same information to calculate rates, but I'm telling you, they calculate them differently. And you can have tremendous savings if you shop around. Not always, but it is worth a try. Another thing that can save you some money is try bundling your policies together. So the more cars you have together, and if you bundle your homeowner's insurance together, the more things you have insured, sometimes you get a better rate, a better discount by having all the cars under one policy, and especially if you can bundle the house and the car, that'll save you some as well. Alors, plus bagay que nous gagnons, que nous marions ensemble, c'est plus bon rate que nous capables bien. Si nous gagnons cas, nous capables chercher une compagnie, capable d'assurer cas là, en même temps, nous capables de machine là, nous capables de mettre. Si nous gagnons plus que une machine, nous capables d'ajouter tout ensemble. Donc, plus bagay que nous gagnons ensemble, que mariés ensemble, c'est plus bon et prix que nous capables de gagner dans main. Another way to save money is take advantage of discounts. Every insurance company has several discount programs for buyers of insurance. That can include having anti-theft devices installed in your vehicle. Of course, if you have a clean driving record, that helps. But there's also discounts that are offered if you switch from one carrier to another. So look into those discounts. Another thing that is becoming popular, and if you have a clean driving record and you are a good driver, is some of these smart plans where they give you an app or something to put into your car so they can monitor the way you drive. And if you drive safe and you don't speed and you don't brake quickly and things like that, they will keep your insurance bills lower. Alors, il y a un pilote méthode, il y a un pilote et discount que nous sommes capables de jouer avec différentes compagnies et ils tout pas contrôler et retirer au même temps. Checker différentes fontes d'investigation sur ça et il y a l'autre qui est capable de nous app pour mettre dans la machine nous pour capable vérifier qui je nous conduit, est-ce que nous sommes safe driver et tout ça et est capable de réduire quel montant premium que vous chargez nous à un prix qui est raisonnable. Another thing to do, and I just was helping a client with this decision the other day, another thing you can do to lower your premium is to raise your deductible. Your deductible does play a significant role in the amount of auto insurance rates you're paying in Florida. So if you increase your deductible, that's going to mean you'll pay more out of pocket each time you file a claim, but your premium every year will go down based on the higher deductible. So someone that chooses a $250 deductible is going to pay a higher yearly premium than somebody who chooses a $1,000 deductible. So it's worth looking into and see if that difference is worth the risk. Gardez pour voir que si vous-même vous montez déductible, qui c'est montant que vous-même vous responsable pour l'IA, les gens sont capables de réduire l'argent que vous chargez actuellement pour l'assurance là. Ça fait. And one thing, last thing I would recommend, and if you have kids in the house that know how to use the computer well, I know not everybody is so great with the computer, but there are a lot of insurance comparison companies now out there that will compare all of multiple insurance companies very quickly. I think they're
I've been using them for the last couple of years. I think they work really well. You put in your information and then you get multiple quotes from all different companies, and then it allows you to make a side-by-side comparison without going to different sites and doing it yourself. It puts it all right in front of you, and then you can look at it and make a decision what's going to be best for you and your family. Alors, si vous avez qui familier avec computer, il y a des gens qui sont capables, un site qui sont capables de mettre information là-dedans, et puis côté que vous faites comparaison avec plusieurs assurances compagnies, et puis l'on réunit papier ça ensemble, on est capable de garder côte à côte pour voir qui ça chaque compagnie bat ou et pour capable comparer une à l'autre pour voir qui est-ce qui fait l'affaire pour vous-même. Now, with these comparison tools, they don't have every single company involved. They have some companies, but it doesn't have all of them. So it just gives you an available option for you. You may want to do a little bit more digging around. But again, shopping around for a policy can save you a lot of money. I'm not talking about changing insurance companies to save $5 or $10, but if you can save hundreds or even thousands of dollars a year, if you have multiple cars by changing insurance company, in my opinion, it's worth a few minutes to, do that investigation. Nous va parler de changement pour changer assurance compagnie parce que vous pouvez faire économie 20 à 30 gouttes. Mais il y a une compagnie qui est capable d'économiser des centaines de dollars là-dedans. Eh bien, si vous faites examen ça, vous mettez au côte à côte, vous avez une possibilité qui genre pour gérer assurance ça, pour capable gagner bénéfice ça, il vaut la peine qu'on fait investigation ça. It is amazing how fast the time flies when we're together. I want to take this time to wish you all a wonderful new year, a happy and healthy new year, and may all of you be blessed with good health and happiness and prosperity. And we will see you next year. We are here for you as always. If you need us over the holiday, we're always available. If you want us, you can reach us 954-523-5123 or 305-545-5123. I do ask if we're unavailable, please leave your name and telephone number, and we'll get back to you as soon as we can. Again, happy and healthy. Bonne fin de semaine, and God bless. Alors, nous remercions tous qui t'ont écouté matin. Nous voulons prendre l'autre opportunité. Dernier jour de l'année qui n'a pas arrêté. Souhaiter un happy new year. Et pour tous capables de gagner la santé. Et nous tous capables de concentrer effort nous pour nous capables de gagner un demain qui est meilleur. Et puis, on a toujours été avec nous main dans la main, continuer à faire chemin. Et puis, merci pour tout. Et puis, happy new year. C'est clair, on choisit un monde qui pourrait représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occuper les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-5123, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e côte, téléphone 305-545-5123. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pourrait représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occuper les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher.
qui donc ils ont obligé de travailler pour qu'à fois toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e côte, téléphone 305 545 51 23.